Oui, voilà, mais on ne peut pas aller plus par là parce qu'il y a les parties. Ouais. Donc on va rester là, amener, voilà, avec la banderole, si on peut venir juste là. Oui, je pense que là, j'ai pas vu beaucoup de voitures. Voilà. Abolish the sale of children and reproductive exploitation. Abolish the sale of children and the reproductive exploitation of women. Today, on the 13th November 2023, the International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood, the ICASM, is organizing this rally in front of the Hague Conference on Private International Law to oppose its work to regulate cross-border surrogate motherhood. From today, the Hague Conference will set up a working group with the task of drafting a convention to enable cross-border recognition of surrogacy contracts. In other words, to regulate surrogacy. In doing so, the Hague Conference aims exclusively to satisfy the commissioning persons and the globalized market that makes huge profits from the reproductive exploitation of women on which surrogacy is based. This practice is tantamount to the sale of children and trafficking in human beings, if we follow the definitions of the United Nations. At no point are human rights taken into consideration, nor women's rights, because surrogacy represents an accumulation of violence against women and has never been demanded for gender equality between women and men, none for the rights of the children, flouted by the transformation of the child into the object of a contract. We denounce the opacity of this anti-democratic approach, which consists of seeking to impose international regulation of a practice that is contrary to human dignity. The Feminine and Children's Rights Association of ICASM, together with the 2,000 signatories of the petition issued by ICASM, call on the member states of the Hague Conference not to sacrifice human dignity for the sake of the market and to have the courage to abolish the sale of children, falsely called surrogacy. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now! What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now! Abolir la vente d'enfants et l'exploitation reproductive des femmes. Le 13 novembre, la coalition
coalition pour l'abolition de la maternité de substitution, ICASM, organise ce rassemblement devant la conférence de la Haye de droit international privé pour s'opposer aux travaux de réglementation de la gestation pour autrui en frontière. La HCCH met en place à partir du 13 novembre 2023 un groupe de travail ayant pour mission d'élaborer une convention pour permettre la reconnaissance transfrontière des contrats de GPA, autrement dit pour réglementer de fait la GPA. Ce faisant, la conférence de la Haye vise exclusivement à satisfaire les personnes commanditaires et le marché mondialisé qui tirent d'énormes profits de l'exploitation reproductive des femmes sur laquelle repose la GPA. Cette pratique relève de la vente d'enfants et de la traite des êtres humains. À aucun moment les droits humains ne sont pris en considération. Ni les droits des femmes, car la GPA représente un cumul de violences faites aux femmes et n'a jamais constitué une revendication pour l'égalité femmes-hommes. Ni les droits des enfants, bafoués par la transformation de l'enfant en objet de contrat. Nous dénonçons l'opacité de cette démarche antidémocratique qui consiste à vouloir imposer une réglementation internationale d'une pratique contraire à la dignité humaine. Les associations féministes et de défense des droits humains des femmes et des enfants de la FIAM, ainsi que les 18 signataires de pétition de la FIAM, demandent aux législateurs et États membres de la HCCH de ne pas sacrifier la dignité humaine au profit du marché et d'avoir le courage d'abolir la vente d'enfants faussement appelée GPA. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. Les organisations membres de la SIAMS présentes aujourd'hui à cette manifestation prendront la parole et vont se présenter et présenter leurs arguments avec lesquels elles demandent aux représentants de leurs États de ne pas sacrifier la dignité humaine et de cesser tout de suite les travaux de réglementation de la GPA. Surrogacy is a crime against humanity. Surrogacy is a crime against women. Surrogacy is part of the misogyny, which is the language of patriarchy, the language that enables our oppression and ensures the oppression of our daughters. Surrogacy is a feminist issue, and as such, and representing Philly, I'm here today to shout to this institution that no woman can be free when her reproductive rights are part of marketing schemes, when she can be hired, sold, exploited. No woman can be free when she's expected to sacrifice her health and human rights for the wishes of others. No woman can be free when vulnerability in a humanitarian crisis for us means more vulnerability, more crisis. No woman can be free when our decisions around our reproductive choices can be distorted and manipulated emotionally to suit a capitalist narrative. No woman can be free while selling our freedom is presented as a positive possibility. No woman can or will ever be free while any of our sisters aren't free. Babies are the future of humankind, and our mothers and sisters fought long and hard for us to be able to decide freely if and when and how to have them. Therefore, babies aren't products that can be created inside vessels, sold, trafficked, gifted. The denial of women and their babies as humans is the denial of our humanity. Not seeing surrogacy as the atrocity that enslaves women further to patriarchy,
is the compliant blindness required to satisfy its ultimate pursuit of eradicating women as subjects in a free world. Disguising it as a generous, kind, loving act is an act of terror. Stop surrogacy now and forever. Stop it! Now! What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. When do we want it? Now. Nous sommes des membres d'une organisation québécoise pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec. La question des mères porteuses nous tient à cœur, car la mission principale de PDF Québec est la défense de la dignité et des droits des femmes. PDF Québec est une organisation féministe canadienne qui a fêté ses 10 ans il y a quelques jours. Nous sommes des féministes universalistes qui défendons toutes les femmes, reconnaissant que les femmes sont souvent opprimées parce qu'elles sont femmes. Le Québec était, jusqu'à 2023, une terre d'exception en Amérique du Nord, en ce qui concerne la maternité de substitution. Nous utilisons les termes grossesse pour autrui ou GPA. La GPA est autorisée par notre gouvernement fédéral canadien depuis des années. Et les différentes provinces avaient accepté ces principes aussi. Mais au Québec, un article de loi interdisait les contrats de GPA. L'article 541 du Code civil disait « Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. » L'industrie de la GPA, alliée au groupe de pression de clients de la GPA, a fait du lobby intense auprès du gouvernement québécois pour effacer cet article de loi. En ceci, ils sont aidés par la voix puissante des médias. Les médias québécois ne racontent que des histoires des couples populaires ayant choisi la GPA plutôt que l'adoption. Ils ignorent totalement le commerce international de la GPA qui vaut des milliards de dollars et qui, au Québec, rémunère des mères porteuses, influenceuses sur les réseaux sociaux. Ces jeunes femmes font la promotion d'un soi-disant mode de vie très glamour des mères porteuses auprès d'un public de jeunes femmes influençables. Rares sont les médias qui vont voir la réalité des mères porteuses géorgiennes, ukrainiennes, colombiennes ou kenyanes. Elles n'ont pratiquement pas le droit de critiquer ou dénoncer les problèmes de l'industrie. Elles sont réduites au silence par des clauses de leur contrat. C'est sur les réseaux sociaux que certaines mères porteuses, québécoises et d'ailleurs, prennent la liberté de documenter leur vie de mère porteuse. Elles s'expriment sur les ravages des traitements médicaux qui leur sont imposés, de l'impact psychologique de l'abandon de leur bébé et sur les situations de harcèlement qu'elles vivent au quotidien de la part des clients qui commanditent le bébé à naître. L'industrie transnationale de la GPA met de l'avant une gestation qui n'aurait rien à voir avec la maternité. Les liens entre le fœtus et la mère sont niés. Les psychologues des agences aident les femmes à se dissocier du bébé au mépris de toute considération pour leur santé psychologique et de l'effet de ces dissociations sur l'enfant à naître. Où est l'intérêt de l'enfant d'être séparé de sa mère à la naissance? Des recherches menées sur 200 000 enfants séparés de leur mère célibataire en Australie dans les années 50 à 80 font un constat de la souffrance vécue par les enfants brutalement privés de leur mère. Un enfant ne comprend pas un contrat, mais il reste en l'abandon. Pourquoi le marché de la GPA existe-t-il? La réponse réside dans le désir d'avoir des enfants qui ont un lien génétique avec le père. C'est en réalité une idée aussi vieille que le patriarcat. On désire des enfants pour assurer sa descendance. C'est la même idée que la série télévisée des Servantes écarlates, mais avec l'aide de la technologie. Du désir d'enfant, on glisse facilement vers le droit à l'enfant, même si tout le monde s'en défend. En effet, les gens ressentent une véritable compassion envers les couples où les
personnes qui souffrent du fait de ne pas avoir d'enfants. Le lobby de la GPA milite actuellement pour faire reconnaître le concept d'infertilité sociale qui s'applique aux couples homosexuels et aux personnes célibataires. De cette façon, la GPA serait le remède à cette infertilité. Lorsque le gouvernement du Québec a voulu modifier le Code civil pour faciliter la filiation des enfants nés par GPA, il a prétendu le faire pour protéger les droits des enfants le droit des enfants et des mères porteuses. Les politiciens aiment répéter qu'il s'agit de progrès humain, de remède contre l'infertilité. Les femmes font don de leur corps, les enfants seront heureux. Cela crée de belles familles. Tout discours économique est évacué de leur langage. Jamais ils ne parlent de l'industrie. En plus des souffrances des femmes, de leur exploitation et du choc d'abandon infligé aux enfants dès la naissance. PDF Québec a été un des seuls groupes à dénoncer la volonté du gouvernement d'autoriser les contrats de GPA. Nous leur avons dit que présumer un droit à l'enfant est porteur de dérive vers une marchandisation des êtres humains. Nous sommes tous aussi touchés par l'infertilité et les souffrances que celle-ci peut causer. Cependant, le désir des uns, aussi valide qu'il soit, ne peut avoir comme conséquence la transformation de l'enfant en objet plutôt qu'en sujet. Si nous inscrivons dans la loi le principe qu'un contrat notarié pour obtenir un enfant, nous acceptons que l'enfant soit un objet de contrat. Il faut maintenir la nullité de tout contrat qui tentera d'établir par une entente entre adultes l'obtention de l'enfant. PDF Québec a proposé d'inscrire clairement dans la loi québécoise que le droit à l'enfant n'existe pas, n'a jamais existé et ne souffre d'aucune exception. Malheureusement, la loi permettant la GPA transnationale et la filiation canadienne a été adoptée en avril 2023, qui plus est à l'unanimité. C'est dire la puissance du lobby que forment l'industrie, les médias et les groupes de pression des clients. Au Québec, on a séparé des enfants de leurs parents dans les communautés autochtones pendant des années. L'Église a séparé les bébés de leurs filles-mères pour les donner à l'adoption. Ces actions ont été dénoncées par la société entière comme étant des actes de barbarie. Et pourtant, en l'espace de quelques années à peine, on est arrivé à glorifier la capacité d'une femme à donner son enfant. La conférence de la Haye semble participer au mouvement pour organiser légalement la production d'êtres humains au niveau mondial. Des humains qui, comme des choses, seraient échangés contre des biens, des avantages, féminines fossiles. Tout comme pour nos politiciens et journalistes du Québec et les membres de groupes. Le travail de la conférence de la Haye paraît être aveugle à la réalité. Nous sommes donc venus ici à expliquer qu'en réalité, nous pensons qu'il existe un consensus au Québec, au Canada et partout dans le monde contre l'exploitation des femmes et la marchandisation des enfants. Ceci n'est pas une question partisane, mais une question de droits humains. We are members of a feminist organization from Quebec called PDF Québec. It translates as For the Rights of Women Quebec. As the name says it, we fight for the rights of all women. We are concerned about the issue of surrogacy, the exploitation of women, and the merchandising of children. In Quebec, we have young women influencers that promote the surrogate lifestyle. Media who portray famous and popular gay couples who obtain their children through surrogacy, where are shown only happy families. Before April 2023, Section 548 of our Civil Code stated, any agreement whereby a woman undertakes to procreate or carry a child for another person is absolutely null. However, our Minister of Justice proposed to get rid of this section and to allow international surrogacy as well as Canadian filiation. PDF Quebec told the government about the realities of the exploitation of women, the suffering of children separated at birth from their mothers. We explained that we were sensitive to the pain of people who cannot have children naturally. However, this does not create a right to obtain a child. We asked to maintain Section 541 and add that the right to obtain a child does not exist
any circumstances. Unfortunately, in April 2023, our politicians caved in to the industry lobby, which is allied with clients of surrogacy and the media. And the new law passed, permitting international surrogacy and Canadian filiation. Moreover, it passed by unanimous vote of the parliamentarians. This speaks to the power of the lobby for surrogacy. The Hague Conference is a part of this global movement that aims to organize the literal production of human beings in the world. We are here to tell them that we think a global consensus exists against the exploitation of women and the merchandising of children. This is not a partisan issue, but a human rights issue. We will continue to fight against surrogacy in Quebec, in Canada, and elsewhere. We are happy to be members of the SIAM to continue the fight. Nous allons continuer notre lutte contre la GPA au Québec, au Canada et ailleurs. Nous sommes contents d'être ici avec la SIAM. Solidarité. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now.私は代理出産の実情を希望しているこの代表、代理出産を統一会グローバル化した現在でも社会的なマイノリティに過ぎない東アジアの人間として代理出産を正当化させるハーグ国際司法会議の草案について意見を申し上げます。まず、東アジアにおいて代理出産は20世紀半ばまで性行為より長く行われた方法で、特に新しい概念ではありません。それらは西洋的な人権意識の浸透によりようやく中止に至りました。しかし水面下には今も代理出産に対する巨大な需要が存在しています。それにもかかわらず、ハーグ国際司法会議が代理出産を正当化すれば、女性の性的売買を当然視する文化が必要にあっという間に女性たちが性的売買で性の健康的な価値観で代理出産を導入してください。代理出産に触れる問題ですが、代理出産をすることと代理出産は大勢のあなた方が思い描くような自社的なスクラップではなく、女性差別に基づいた女性に対する自己規制の論点です。代理出産をすることで違う人に必要しないかもしれません。しかし、代理出産を容認すれば、精神的な不調に陥ったり、重い疾患を負ったり、亡くなる女性が生じます。さらには、第三者の卵子による妊娠の影響で、生まれながら健康リスクを負ったり、自らの生まれに悩む子どもさえ増えてしまいます。代理出産の禁止と容認のどちらが人の心身を守る上で重要であるかは明らかです。女性と子どもを危険にさらさないでください。次に、無償の代理出産は、それに関わる人の間に問題を生み出します。日本では2001年から2014年まで特定の意識により家族間の代理出産が実施されてきました。しかし、姉妹間では一度家族が崩壊してしまいました。母、娘間では高齢の代理母に健康被害が生じていたことが示唆されています。その結果、当該医師は家族間による代理出産を中止するに至りました。有償無償問わず代理出産の実施により、すでに世界的にさまざまな問題が露呈しています。そして実際に声を上げた被害者も増えています。ハーグ会議は斡旋業者や富裕層が述べる神話ではなく、被害に遭った犠牲者や社会的弱者の声を聞いてください。もしハーグ会議が代理出産を法制にし、代理出産市場が広がれば、代理母になるのは貧しい国の女性たちです。特にアジア人の女性たちが狙われます。未だ代理出産を禁止していない国の女性に焦点が当てられるでしょう。実際、すでに日本でさえ豊かな外国人が貧しい日本人女性を代理母として利用した例が存在しています。
裕福な外国人が貧しいアジアの女性たちを利用する。これはまさに植民地化の再来ではありませんか。女性は豊かな先進国の資源ではありません。私たちを植民地にしないでください。繰り返します。西洋の偏った知識と価値観で貧しい女性たちを植民地化するのやめてください。アジア人である女性たちもまたあなたと同じ人間です。私たちは器でもオーブンでもなく身体制限を焼却、抹消できるような教育的な力を持っているわけでもありません。私たちアジア人女性もまた人権を持つことを忘れないでください。What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. Japan Coalition against surrogacy practices. As an East Asian political social minority in this globalized society, I shall object to the draft of the Hague Conference on private international law that results in legitimating surrogacy. Surrogacy is neither new nor a unique method. It was conducted in East Asia until mid-20th century. It finally died down after a Western concept of human rights permeated society. However, there is a hidden demand in Asian culture to use women's bodies. Nevertheless, if the first conference legitimizes surrogacy, it still revives East Asian culture that takes for granted the trafficking of women's reproduction. Then, quickly East Asian women will fall prey to the reproductive market. Stop sanctifying surrogacy with a unilateral Western perspective. The sole method to eliminate problems from surrogacy is to ban it. Surrogacy is not a fantastic altruistic way as you imagine in the Western culture. It is a forced self-sacrifice by women based on sex discrimination. Nobody suffers injuries or death by prohibiting surrogacy. In contrast, if you promote surrogacy, many women will suffer from mental disorder, serious illness, and even death. Furthermore, gestational surrogacy using the other sex created children could have potentially health risks as well as latent identity crisis. It is obvious which is important between banning surrogacy and promoting surrogacy to protect people. Do not expose women and children to danger. Second, altruistic surrogacy provokes problems among concerned people. In Japan, surrogacy between sister and mother and daughter was conducted. This surrogacy practice from 2001 to 2015 by a specialist medical doctor. However, the medical doctor subsequently revealed that one so-called successful surrogacy cases after you destroyed the family was caused serious health issues in the age surrogate mothers. Thereafter, the medical doctor halted altruistic surrogacy. Regardless of altruistic or control, surrogacy creates many irreproachable physical, mental, and social difficulties with surrogate mothers. Many cases are already reported, and even many victims reveal their experience in public. Please listen to the victim and the vulnerable voices instead of misused globally by surrogate agencies, brokers, and suppliers. First, once the Hague Conference legitimated surrogacy, it widens the surrogacy market. The market focuses on women in poverty. Especially Asian women will again be recruited. Asian countries which still do not have laws to ban surrogacy are targeted. In fact, even Japan already has a case that rich foreigners use poor Japanese women as their surrogate mothers. People of rich countries utilize Asian women in poverty. It is very revival of colonization. Women are not a resource for people from rich countries. Never make us your colony. Again,
do not export poor women to danger by your organizing unilateral logic, which Asian women are the same as humans. We are not a vessel, we are not an organ, and we do not have super-transcendent power to extinguish our body experience. Do not forget, we still have human rights. What do we want? Abolish surrogacy! When do we want it? Now! Vengo dall'Italia, appartengo alla Resistenza Mondo. Da più di 20 anni portiamo avanti percorsi critici allo sviluppo delle tecnoscienze e al transumanesimo, con una denuncia delle loro conseguenze sulla società, sull'essere umano e sull'intero vivente. Eravamo tra i fondatori della coalizione contro ogni nocività, che diede vita negli anni 2000 a una campagna di mobilitazione contro l'entrata degli OGM in Europa. Collaboriamo con le reti di donne contro l'utero in affitto a livello nazionale e internazionale e con quei pochi giornalisti indipendenti. Inseriamo l'utero in affitto all'interno del contesto di questo sistema tecnoscientifico che mira a normalizzare la riproduzione artificiale come nuovo modo di venire al mondo. L'essere umano dovrà diventare un prodotto da laboratorio. Dal cosiddetto diritto a un figlio, che non esiste per nessuno, si passerà al diritto a un figlio selezionato e modificato geneticamente. I bambini CRISP non sono così lontani. Cerchiamo di costruire un dibattito critico, organizziamo conferenze, pubblichiamo e diffondiamo pensiero libero. Eravamo anche a Milano, a Wish for a Baby, alla Fiera del Bebè, con un presidio di protesta, davanti a quella grande vetrina internazionale del biomercato della riproduzione. Sono tra le fondatrici di Finergit, una rete femminista internazionale contro ogni riproduzione artificiale dell'umano, biologia gender e transumanesimo, che si colloca nel solco di continuità della critica portata avanti negli anni 80 da FIRREG, una rete internazionale femminista contro l'ingegneria genetica e riproduttiva, che aveva ben messo in luce agli albori dello sviluppo delle tecnologie di fecondazione assistita dove queste sarebbero arrivate, e non è un caso che furono definite l'equivalente del progetto Manhattan in biologia. Dall'Italia porta il sostegno anche della rete per l'inviolabilità del corpo femminile, nata nel 2020 per desiderio di un centinaio di donne che vivono in ogni parte del paese, madri, non madri, appartenenti a ogni condizione sociale e a ogni età, religiose, agnostiche, atee, votanti o no per diversi partiti politici. Nel nome della rete è contenuto il senso e l'orizzonte della sua esistenza e azione. Il corpo femminile è inviolabile e l'inviolabilità del corpo femminile è il primo movimento per l'inviolabilità del corpo di tutti i viventi. In Italia la maternità surrogata è vietata per legge. È passata alla Camera la proposta di legge utero in affitto reato universale, che rende punibile ricorrere alla maternità surrogata anche per i cittadini italiani che si
gravidanza. La maternità surrogata è una violenza contro la donna e il bambino che nascerà. I figli non devono essere strappati dalle loro madri. L'essere umano non può diventare un oggetto di un contratto, non può diventare una merce che i genitori committenti possono rispedire al mittente se non soddisfa determinate caratteristiche, come già avvenuto. Ricordiamo che la madre firma un contratto ed è anche obbligata ad abortire nel caso di una gravidanza non voluta da genitori committenti. Nelle cliniche psicologi raccomandano alle donne di non toccarsi la pancia e di non ascoltare i movimenti del bambino quando scalcia, perché devono distaccarsi dal bambino che sta crescendo nel loro corpo. Una scissione da sé e dal proprio figlio. Dobbiamo prepararci psicologicamente a non provare amore materno. Confido una donna in attesa di 2 figli avuti con il ovulo di un'altra donna alla Biotexcom di Kiev. Nella maggioranza dei casi l'ovulo non appartiene alla donna che porta avanti la gravidanza, è comprato da un'altra donna nel grande procacciamento biomercato di ovuli. Abbiamo quindi una selezione di gameti, fecondazione in vitro, selezione dell'embrione, prima dell'impianto in utero con la diagnosi preimpianto. L'eugenetica non è mai prima funesta, ma è sempre stata il motore e la direzione nel campo della ricerca nelle tecniche di fecondazione artificiale, messe a punto per selezionare prima gli animali e poi gli umani con determinate caratteristiche. L'uso di un affitto frammenta il processo di procreazione, che diventa un'operazione tecnica in un laboratorio, e si colloca così all'interno del paradigma del laboratorio, che non conosce limite, in cui tutto quello che sarà tecnicamente possibile diventerà eticamente accettabile. Il migliore interesse del bambino e i presunti diritti sono sempre la chiave per far accettare e regolamentare determinate prassi. Ma il migliore interesse del bambino è stare con la madre è colei dalla quale noi tutti nasciamo. Il presunto diritto a un figlio va a scapito del bambino, che è anche sottoposto al rischio altamente significativo di sviluppare svariate patologie anche oncologiche derivanti da tutte le tecniche di fecondazione assistita. Come per quanto riguarda tutti gli sviluppi tecnoscientifici negli ambiti più controversi che riguardano i corpi e la salute, il primo passaggio per sdoganarli, che è l'accettazione sociale, sarà sempre un caso raro. La nascita, così come anche i nostri corpi sessuati, sono l'ultimo frado del transumanesimo, in gioco una profonda trasformazione ontologica dell'essere umano. I corpi viventi devono rimanere indisponibili, non è possibile nessuna forma di contrattazione contro ogni riproduzione artificiale dell'umano, per l'abolizione adesso. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. De España estamos aquí, el Fórum de Política Feminista, en concierto con la CIAMS, porque consideramos determinante el momento en que se va a decidir legalizar una explotación más del cuerpo de las mujeres y el fruto de esa explotación reproductiva, su bebé. En España la legislación es formal. Es ilegal la compra-venta de bebés nacidos de alquiler de mujeres para gestar. Pero de hecho, existe una tolerancia a esta práctica inhumana, un agujero que la tolera y permite. Es la instrucción registral del 5/10 del 2010 que desdice la ley. El convenio que se pretende aprobar aquí es una trampa, un engaño, porque la excusa es el reconocimiento del derecho a la protección del interés supremo del menor y a una filiación transfronteriza. Pero ¿quién es ese menor? Un objeto mercantilizable, un producto, el encargo de un deseo. Bajo la excusa de la garantía de la afiliación de los bebés, los gobiernos darán su beneplácito a una práctica que deshumaniza a mujeres y bebés al privarlos del natural vínculo que los une. El convenio resultante de los trabajos de las representaciones en La Haya, si permitiese unificar protocolos para permitir las filiaciones transfronterizas, sería una falacia humanitaria,
porque permitirá atentar contra los derechos básicos y primeros de un bebé al vínculo con su madre y vulnera la integridad de esta. Una vez más, se trata de enmascarar el secuestro del útero de las mujeres, su capacidad reproductiva en beneficio de los deseos de terceras personas, pero haciéndola pasar por regular la filiación como bien supremo. Desde el principio, la concepción de esos bebés los señala como un objeto con valor de cambio. Ni las mujeres somos máquinas a quienes explotar reproductivamente, deshumanizando una de nuestras funciones principales, ni las hijas y los hijos de ellas nacidas son el objeto de deseo cuya existencia puede ser mercantilizada mediante un contrato previo que despoja a la madre gestante de todo derecho de decidir sobre el bebé gestado. Los intereses económicos de los intermediarios de esta industria extractivista de la capacidad reproductiva de las mujeres no pueden pisotear legal y legalmente la integridad de estas, ni comandar el nacimiento de seres humanos. Este convenio de filiación falsamente humanitario provocará la proliferación de la trata de niñas, jóvenes y mujeres de los países en desarrollo para su explotación reproductiva. Provocará el secuestro de su útero, ya que solo se tiene en cuenta esa función reproductora y no la integridad de las personas. El fruto de la gestación será un objeto de transacción regulado. Las mujeres gestantes serán un instrumento, una categoría inferior, destinadas a la procreación para otras personas, objeto de usar y olvidar, materia prima de un sistema de producción que es un mercado muy lucrativo. La operación falsamente humanitaria se hará en sentido único entre países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Los primeros aportarán el material genético, o no, de preservar el pago del alquiler de mujeres para gestar. Los segundos a las mujeres que prestarán el servicio. Nunca veremos lo contrario. Personas de países en vías de desarrollo que adquieran un hijo gestado por mujeres de países ricos. Sí, es racismo y clasismo, pero importa más el deseo de quienes poseen la riqueza. Es una nueva forma de esclavitud en la que la parte contratante tiene un derecho de uso sobre la madre gestante de sustitución, ya que ésta pierde el derecho a disponer de su cuerpo y debe renunciar al derecho básico de disfrute del fruto de su gestación antes del nacimiento, contraviniendo los artículos 4, 7, 9 del Convenio sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción. Exigimos a los representantes de los gobiernos de la Conferencia de La Haya que reconozcan la gestación subrogada como un tipo más de violencia contra las mujeres, como un delito transnacional que afecta a niñas, niños y mujeres. Que se tenga en cuenta el interés superior del menor, desaprobando el protocolo relativo a la filiación en el contexto de la gestación subrogada, que se presentará en 2024-2025 a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Para ello, proponemos desde la CIAMS la abolición de la gestación por sustitución y proponemos nuestro proyecto estructurado de la misma. Exigimos también al Gobierno de España que no hurte el debate público de este convenio a la opinión pública y al Pleno del Congreso, lavándose las manos y adoptándole de facto, ya que va contra la legislación española. Igualmente, le exigimos que anule la instrucción registral del 5 de octubre del 2010, por haber tolerado la mal llamada gestación subrogada. No queremos estar en el lado correcto de la historia. Queremos justicia y equidad para mujeres y niñas y niños. Las mujeres, niñas y niños no somos mercancía. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now.
What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. Finally, I'm here in the rain. So, my name is Clara Berglund, and I'm from Sveriges kvinnoorganisationer, the Swedish Women's Lobby. And we are an umbrella organization for the Swedish women's movement. We have 53 member organizations that represent 130,000 women and girls from all over Sweden. And we in the Swedish women's movement, we oppose all forms of surrogacy, and we do so on 3 grounds. Firstly, the risk of women and children being hurt are far too great. There are medical risks. Being pregnant is one of the most dangerous things that a fertile woman can do globally. There are psychological risks, both for the woman and the child, associated with being pregnant for 9 months, giving birth, and then giving away the child that you have carried inside you can cause a lifelong trauma. And also there are legal risks for all parties. What happens if the woman regrets her decision and wants to keep the child after it's born? And what happens if one of the commissioning parents or both parents decide that they don't want the child? These risks cannot be regulated away. Secondly, surrogacy is a global industry that trades in women and children. Rich people pay money for a woman to carry their child in another country. Surrogacy clearly meets the definition of human trafficking. And there is an entire global growing industry that profits on vulnerable women's bodies and on people's longing for children. And this industry must be stopped. And thirdly, women's right to decide over their own bodies are not up for negotiation. Surrogacy is about women giving away the right to move freely, to decide how they want to live their lives, and to decide over their own bodies. International laws should protect women's autonomy, not negotiate guidelines for how it could be curtailed. Surrogacy is not permitted in Sweden. In 2016, a governmental investigation concluded that Swedish authorities also should discourage Swedish citizens from going abroad to get children through surrogacy in other countries. A majority of the political parties in our parliament are against surrogacy and oppose the reproductive trade, but nevertheless, more and more Swedes continue to go to other countries to purchase children, exploiting women's bodies, while the Swedish authorities do nothing to stop it, quite the opposite. The Swedish member of the Hague Conference experts group on surrogacy should act in accordance with Swedish legislation and oppose all forms of regulation of surrogacy that inevitably will lead to the legalization and normalization of the reproductive trade. Him and his colleagues from like-minded countries should demand that the ongoing process should be stopped, but he doesn't. Or we don't really know what's going on inside here, because what happens inside the Hague Conference is kept secret. How can it be that surrogacy is becoming more and more normalized in Sweden, despite the fact that it is prohibited, and despite the fact that the majority of our elected parliament oppose surrogacy? How is it the HCCH brings together countries to prepare guidelines on regulating surrogacy, even though it is illegal in almost all countries around the world? How can it be, nationally and internationally, despite everything we now know about how women and children are exploited and harmed in the surrogacy industry, still various legal processes and other measures continue to facilitate the reproductive trade? Shouldn't Sweden, one of the world's least gender unequal countries, the EU, the UN, and the HCCH, work to protect women's rights? But instead, they seem to be focused on making it easier for those who trade in those rights. Why is that? Sweden, the EU, and large part of the so-called progressive international community
are riding out the defense of women's rights to decide freely on issues relating to childbearing. But it is clear that the right to self-determination does not apply to all women. Poor women in vulnerable countries are not included. The right to abortion are instead up for sale. What happened to the principle that human rights are universal, that all human beings are born free and equal in dignity and rights? The entire work on surrogacy is driven from the outlook of the commissioning parents and on the surrogacy industry's terms. The ongoing work that takes place right now inside the HCCH is about how parenthood should be regulated for those who have had children for surrogacy. But what happened before then? What about the rights and safety of the woman who carried the child for 9 months, gave birth to it and gave it up? Surrogacy often involves poor women from vulnerable countries. Who represents them inside the working group, and who represents the children? Instead of trying to make sure that the children who already exist don't get hurt, it would be better to try to make sure that no more children end up in this vulnerable position that the surrogacy industry puts them in. The best way to prevent harm to women and children is to criminalize the purchase and brokering of pregnancies, thus to combat the demand for the reproductive industry. Thank you. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. When do we want it? Now. L'association marseillaise lesbienne féministe Centre évolutif Lilith est aux côtés de la coalition internationale contre la maternité de substitution, SIAMS, depuis le début de sa lutte contre la location des ventres. Le CEL partage la conviction que les enfants nés de la GPA sont des enfants achetés et dont les mères, entre guillemets, porteuses, sont des femmes pauvres exploitées par un système marchand. La location des ventres est en effet un marché qui exploite et commercialise le corps de femmes afin qu'elles puissent faire vivre leur famille, sans parler de tous les risques encourus pendant la grossesse, qu'ils soient physiques ou psychiques. C'est injuste et immoral, contre les droits des femmes. Le droit à l'enfant n'existe pas et il n'y a aucun argument éthique qui justifierait que pour des raisons socio-économiques, ces femmes soient asservies et contraintes de porter un enfant pour autrui. Mères et enfants sont instrumentalisés dans ce commerce inéquitable. Combien d'enfants abandonnés, comme en Ukraine, à cause de la guerre, objet de marchandisation. Quant à la GPA éthique, n'en parlons même pas. Nous sommes présents aujourd'hui parce que nous refusons que les travaux de la conférence de la Haye aboutissent à une réglementation européenne de la maternité de substitution. Même définir la filiation dans une convention est dangereux. Ce serait faire entrer le cheval de Troie pour la suite de travaux et d'échanges entre membres européens. Pas de décision opaque et priorité aux droits des femmes, aux droits des enfants, pas à celui des acheteurs du système capitaliste. Les enfants ne sont pas des objets de marchandisation. Abolition de la maternité de substitution maintenant. Merci. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. C'est bien.
On va rester là. On reste là, voilà. Because of the press. Ok, j'y vais. I'm here to represent CQFD Lesbian Feminists. This organization is dedicated to the fight against lesbophobia and supports legal action initiated by lesbians. It also supports lesbians and lesbian organizations in countries where lesbianism is repressed. In France, lesbian feminist organizations fought until 2013 to ensure that the surrogacy was not endorsed by the LGBT movement in France. Today, the fringe of the gay movement, made visible by the media, has been over to the most misogynist causes. So we no longer share their values or their demands. As an opponent to the rise of gay demand for surrogacy, CQFD Lesbian Feminists became involved in the fight for the universal abolition of surrogacy. It co-founded ICASM, International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood in 2018. No, not in our name. As lesbian feminists and part of the LGBT movement, we refuse to let surrogacy, the exploitation of women and the sale of children, be organized in our name. We are today here in front of the headquarters of the Hague Conference to demonstrate together against the work to regulate surrogacy. What do we want? Abolish surrogacy! When do we want it? Now! Je suis ici pour représenter CQFD Lesbiennes Féministes. Cette organisation se consacre à la lutte contre la lesbophobie et soutient des actions en justice entamées par des lesbiennes. Elle soutient aussi des organisations et des lesbiennes dans les pays où le lesbianisme est sévèrement réprimé. Jusque dans les années 2013, l'organisation lesbienne féministe ont tenté de maintenir, de s'opposer à la revendication par les gays de la GPA comme un droit. Aujourd'hui, la frange la plus visible du mouvement gay, la plus visible par les médias, est gagnée aux causes les plus misogynes. Nous n'en partageons ni les valeurs, ni les revendications. C'est en s'opposant à la montée en puissance de cette revendication gay pour la GPA que notre organisation CQFD, lesbienne féministe, s'est investie dans la lutte pour l'abolition universelle de la GPA. C'est ainsi que nous avons, avec d'autres, cofondé la CIAS, Coalition pour l'abolition de la maternité et de substitution. Pas en notre nom, nous lesbiennes féministes, composants du mouvement LGBT, refusons qu'en notre nom, s'organise le commerce des femmes et la vente des enfants, et la GPA.
sommes là aujourd'hui avec vous tous et si nombreuses bientôt à nous opposer aux travaux de la HCCH, de la conférence de la Haye, pour réglementer la gestation pour autrui. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. De 20 de ani, femei românce devin mame surogat și își riscă astfel sănătatea și viața. În România, surogația nu este legală, nu există nicio protecție a femeilor care acționează astfel, iar ele o știu. Din presă și din discuțiile pe care le-am avut, reiese clar că cele care devin mame surogat o fac din nevoi materiale, din nevoie de bani. Exploatarea sărăciei, exploatarea inegalităților, de putere între femei și bărbați este o sursă de profit enorm pentru piața ființelor umane din care surogația face parte. Femei românce sunt mame surogați atât în România cât și în alte țări, precum în Grecia. Ele fac parte din numeroasele femei migrante exploatate și în țara unde au migrat și unde acceptă adeseori munci pe cât de dificile, pe atât de prost plătite, și în țara de origine, spre care ele trimit cea mai mare parte a câștigurilor. Astfel încât, și pentru România, și pentru țările de emigrare, femeile românce sunt o sursă de exploatare. Niciunul din aceste state nu acționează pentru a pune capăt exploatării. Indeed, it is an emergency. Din 1997, femeile românce sunt implicate în surogație în România pentru clienți români, iar din anii 2000 ele participă din ce în ce mai mult la surogație pentru clienți străini sau în alte țări. O bună parte din femeile exploatate, deși ele se deplasează aparent voluntar, sunt femei din comunitățile marginalizate, mai ales femei rome, cu nivel de studii foarte precar, fără servicii, care depind de familie și de comunitate. În august 2023, autoritățile grecești au scos la lumină o rețea de trafic în Creta, care exploata sute de femei, printre care în jur de 40 de femei românce. Toate erau controlate zilnic să nu părăsească locuința. Unele dintre ele, însărcinate în 7 sau 8 luni, au făcut apel la rețele informale de ajutor pentru a evita să fie arestate. Altele au născut în acest context. Clienții sunt mereu persoane cu situație financiară stabilă. Dacă conferința de la Haga de Drept Internațional Privat consideră că apără interesul superior al copilului, garantând filiația persoanelor care au comandat copilul, ne putem întreba cu stupoare: este oare interesul superior al copilului să fie încredințat celor care au cerut și au plătit pentru exploatarea unei femei în condiții de quasi-sclavie, într-o țară europeană care pretinde în mod ipocrit că surogația e altruistă? Suntem aici pentru a vă cere să luați în considerare soarta femeilor și a copiilor și să opriți reglementarea surogației. In English, thank you for listening. Romania. For 20 years, Romanian women have become surrogate mothers, risking their health and their lives in the process. In Romania, surrogacy is not legal. There is no protection for women who do this, and they know it. From what I've heard in the press and from the discussions I've had, it's clear that those who become surrogate mothers do so out of need, material need and need for money. The exploitation of poverty, the exploitation of inequalities of power between women and men is a source of enormous profit for the market in human beings, of which surrogacy is a part. Romanian women are becoming surrogate mothers both in Romania and in other countries such in Greece. They are among the many migrant women who are exploited both in the country to which they have emigrated
and where they often accept jobs that are as difficult as they are poorly paid, and in the country of origin, to which they send most of their earnings. So, for both Romania and the countries of emigration, Romanian women are a source of exploitation. None of these countries is taking any action to put end to their exploitation. Since 1997, Romanian women have been involved in surrogacy for Romanian clients, and since the 2000s, they have been increasingly involved in surrogacy for foreign clients or in other countries. Romanian women exploited in other countries, even if they apparently move voluntarily, come from marginalized communities, especially Roma women, with a very precarious level of education, who are unemployed and very dependent on their families and on their communities. In August 2023, the Greek authorities uncovered a human trafficking network in Crete that was exploited hundreds of women, including around 40 Romanian women. All of them were checked every day to ensure they did not leave their accommodation. Some of them, 7 or 8 months pregnant, turned to informal health networks to avoid being stopped by the police. Others gave birth in this context. The clients are always people with a stable financial situation. If the Hague Conference considers that it is defending the best interest of the child by guaranteeing the filiation of the people who commissioned the child, we may ask with astonishment, is it in the best interest of the child to be entrusted to those who requested and paid to exploit a woman in conditions of virtual slavery in a European country that hypocritically claims to practice only altruistic surrogacy? We are here to ask you to consider the dignity of women and children and to stop regulating surrogacy. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. Regard de femme, vous voulez dire 2 mots? Et puis ensuite, nous irons une pancarte là-bas qui annonce la HCCH pour 10 secondes. Voilà, nous n'avons pas préparé le discours. Nous sommes 2 femmes, nous sommes venues de France et l'association Regard de Femmes est une association féministe basée à Lyon et qui est totalement dans la ligne de l'abolition de la maternité et substitution. Voilà, nous sommes désolés de ne pas avoir de discours, mais d'autres ont déjà dit avant nous extrêmement bien que le droit à l'enfant n'existe pas et que c'est ça qu'il faut répéter. What do we want? Abolish surrogacy. When do we want it? Now. When do we want it? Now. On va maintenant aller vers la... Il n'y a plus de discours, je crois. Pauline va nous donner les instructions. Donc il y aura un petit événement devant la pancarte. Il y aura un petit événement devant la pancarte. Est-ce que vous pouvez vous tourner, les femmes avec la droite, vous pouvez vous mettre ici comme ça? C'est Pauline qui dirige maintenant pour donner les instructions.